வணக்கம் நவீன், கேக்குதா? யாருமே வரல. ஆனா கிளியரா இல்ல வாய்ஸ். வணக்கம் தைரோ வணக்கம் முராட்டா ஹிமோக்கோ வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். பேர் பண்ணு நவீன். நான் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருந்தேன், அதாவது பேனர்ல இப்ப நம்ம பப்ஜி போட்டோம்னா நம்ம பப்ஜி விளையாட போறது கிடையாது. கொஞ்ச நாளைக்கு இல்ல, மேக்ஸிமம் நம்ம பப்ஜி விளையாட மாட்டோம். அப்படியே ஒரு நாள் நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் பிற்காலத்துல விளையாண்டுட்டோம் வையன், அப்போ விளையாடவும் போட்டுக்கலாம். பாரு, உன் மைண்ட் செட்லயே இருக்கு பப்ஜி வேணாம். பப்ஜி வேணாம்னா அதனால ஒரு பிரச்சனை தான் வந்துட்டு இருக்கு. இப்ப பிஜிஎம்ஏ நம்ம மறுபடியும் பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை இருந்து ஒரு கிராக் பிரச்சனை போட்டு, அது இல்லாம இன்னொரு பிரச்சனை, பெரும் பிரச்சனை இருக்கு. லுனாட்டிக் மொபைல்ல பப்ஜி விளையாட மாட்டான். விளையாட வந்தா எமுலேட்டர்லாம் விளையாடணும். எமுலேட்டர் விளையாடா ப்ளூ ஸ்டாக்ஸ் போடணும். ப்ளூ ஸ்டாக் இங்க ரெண்டு பேருமே பிடிக்காது. அதனாலதான் பண்ணாம இருக்கும். ஆமா, வரும்போது ஆடுவோம்னு சொல்லுப்பாங்க. என்ன வரும்போது ஏப்பா, இது பிஜிஎம் ஃபேன் பேஸ் அதிகமாக தான் சொன்னேன். ரெக்கமெண்டேஷன் ஆகும். இல்ல, கண்டிப்பா கேம் மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா நம்ம விளையாடுவோம். விளையாட மாட்டோம்னு சொல்லலையே. கேம் அப்படி வந்துச்சுன்னா விளையாடுவோம். விபிஎன் போட்டோம், மற்றபடி இதுல போய் நம்ம விளையாட மாட்டோம். கேம் வந்துச்சுன்னா விளையாடுவோம்ப்பா. பிஜிஎம்ஐ அன்பேன் நானும் ஆடுவோம். அதான் நான் சொன்னேன். உண்மையா இருக்கா விபிஎன் போட்டு? ஆமா, அதே தான்ப்பா நானும் சொன்னேன். பிஜிஎம்ஐ அன்பேன் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா விளையாடும். அப்போ அதை நான் ஆட் பண்ணிடுன்னு சொன்னேன். இப்போதைக்கு நம்ம இந்த வர சனி இருக்குல்ல, அப்போ சிஓடி விளையாட வரும். அதனாலதான் பேனர்ல சிஓடி சேர்த்துருக்கேன். இல்லைன்னா அதுவும் கூட சேர்த்துருக்க மாட்டேன். ஆனாலும் நம்ம சேர்க்கணும். முன்னாடி முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சது சிஓடி தான். லோட் ஆகிட்டு இருக்கா அந்த டைம்ல நான் கொஞ்சம் மெசேஜ் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ சிஓடி வேற டவுன்லோட் பண்ணணுமா? ஆமாப்பா, நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன்ப்பா.
என்னோட கேமிங் ஃபோன்ல. அதாவது கேமிங் ஃபோன் அது கேமிங் ஃபோன் கிடையாது. நான் கேம் விளையாடுறதுனால அது என்னோட கேமிங் ஃபோன் அவ்வளோதான். அதில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிட்டேன். சரி வந்துடுச்சா? இன்னைக்கு உதவி பண்ண நமக்கு உதவி பண்ண யார் இருக்காங்க? யாராவது இருக்கீங்களா ப்ரோ? இதை போன சாங்லி போயிட்டானா? எப்பி கேம்ஸ்ல கிளைம் பண்ணியே இல்லையா? எந்த கேம் கிளைம் பண்றது எப்பி கேம்ஸ்ல? டாம் ரைடரா? டாம் ரைடர்னா கிளைம் பண்ணிட்டேன். 53 தான் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. சாங்லி அப்படின்னு தர முடிஞ்சு ஒரு 10 ஸ்பின்னை வந்து போன இதில் வேஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த டேங்க் மூவால. ஷாடோ ஆஃப் ராம் ரைடர் அண்ட் சப்மர்ஜ் ஹிடன் பார்ட்ஸ் அது நான் பண்ணலையே. சப்மர்ஜ் ஹிடன் பார்ட்ஸ் இது மட்டும் தான் பண்ணேன். டாம் ரைடர் மட்டும் தான் பண்ணேன். அப்போ நான் இன்னைக்கு இது முடிச்சுட்டு அதை பண்ணிடுறேன். Gonna be epic. நல்ல கேம் கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக போட்டில் போகிற மாதிரியே. ஓகே ஓகே. அது வந்து இல்லாமல் டாம் ரைடர் நம்ம இந்த இந்த வாரம் என்ன கதையில் டாம் ரைடர் தான் விளையாடலான்னு இருக்கிறேன். அட பாவீங்களா? மாறு 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 மாறு. A minor setback. Freeze. ஹெச்பி இல்லாம இருந்திருக்கா? Everybody stand back. Speed of light. ஐயோ அவன் அங்க வந்துட்டான். பவர் கோட் கேமர். ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஐயோ குண்ட வந்துட்டானே. Cut to the chase. ஏன்னா அது சீரியஸாக கண்டினியூ பண்ண ஜிபி ஓ தனியாட்டு போடுறதுக்கா அதை அப்படி சொல்றியா? தனியாக போடுறதுக்கு இப்போ டைம் இல்லையா நம்மள்ட்ட? வாமா நானே கை வச்சிட்டேன். Outlines your face. Cool it. Freeze. This moment will be frozen in time. கல்லுக்கு பின்னாடியே நிற்கிறான். அதை நெருப்ப வச்சு அடிச்சா வரும். நவீன் போய் ஹெல்ப் பண்ணு. Dodge this. இப்ப இன்னுமா பண்ணி உயிரோட இருக்கு? பவர் கார்டு மறக்காம லைக் பண்ணிருக்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். யாரப்பா நூறு சொல்றாரு? இப்போ மட்டும் அவளுக்கு கெச்சிங்க்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்டே ஃபுல் ஹெச்பி இருந்தா நான் முன்னால ஃபர்ஸ்டே பொழந்துருக்கேன். ஃபுல் ஹெச்பி இல்லாம போயிடுச்சு. தேங்க்யூப்பா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. சார்ஜ் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் 8% சார்ஜ் போட்டு விளையாடாதாப்பா வெடிச்சிடும் ஃபோன். அப்புறம் எங்களுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் தேவும். ஷிமிக்கோ இது யாருன்னு தெரியலையே.
யாரு ப்ரோ ஹீரோ? ரேண்டமா இருப்பாங்களா இல்லைன்னா நம்ம ஆட்கள் தானா? அவர் பேர் என்னது? அவர் பேர் கிரேசி ஹீரோவா ஹீரோவா வரணும். அவர் தானே அது. ரேண்டம் பிளேயர்ஸா இருப்பாங்களா? ஸ்வாட் அப்கிரேட் பண்ணலையா? ஸ்வாட் அப்கிரேட் பண்ணியாச்சா? இப்போ பாரு பாட்டியே மீ ப்ரோ நீ ஓ நீங்க ஹிமிக்கோ சாரி ப்ரோ கொடுங்க ப்ரோ கொடுங்க இப்போ மறுபடியும் கொடுங்க. உதவி பண்ண வந்தவரையா வேண்டாம்னு சொல்லிட்டேன். Speed of light. இப்போ பாரு நம்ம கெச்சிங் எப்படி அடிப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்பி இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஸ்ட்ரக் ஆகிறது அவர் உள்ள வர்றாரு அதனால அது Cut to the chase. கண்டிப்பா ஆடல எனக்கு எந்த கேரக்டர் தரமாட்டாங்களா? ஐயோ மரத்துல ஏறிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு உள்ள வந்துட்டாரா? உங்களுக்கு சண்டை போட்டா ஹீல் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது பண்றப்பா? லைஃப் ஸ்டீல் மாதிரி ஏதாவது உண்டாங்க? நம்ம எம்எல்பி மாதிரி லைஃப் ஸ்டீல் ஏதாவது உண்டா? அப்படிலாம் கிடையாதா? கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. Don't blink. ஐயோ எண்ட்ல நின்று. Incoming. ஐயோ இங்க ஈ போட்டுருந்துருக்கேன். That's everything. On to the next. பயங்கரமா லேக் ஆகுது. அவரோட லேக் எனக்கு காட்டுதா? அதோட இருக்கும். வரமாட்டா போல இருக்க. போச்சு. இது ஓரியே இருக்கலாம். பேசி ஹீரோ வந்துட்டாரு. மேல ஒரு பழம் இருக்குது. அதை கடைசியில் எடுத்து நமக்கு ஏதாவது பெட்டி தருவோம். Don't blink. Hey, nowhere to hide. Right here, right now. Emerge. ஐயோ வேற இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கிறேன். யாருமே இல்லை. Incoming. Cut to the chase. சும்மா கதச்சு விட்டுருவாங்க. ஸ்பீடா முடிச்சுட்டு கொஸ்ட் பண்ணணும். 2-3 நாளா கொஸ்டே பண்ணல. நிறைய கிடக்குதா கூட. என்ன கொண்டு வர்றது புளி?
மேட்ச் அப்புறம் கமெண்டே வரல. ஐயோ, நானே என் சேனலுக்கே டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் கொடுக்க போறேன். சோல் ஏதோ அனுப்பியிருக்காரு வாட்ஸ்அப்ல. இங்க வாங்க ப்ரோ. With sword from shadow. ரிக்வெஸ்ட் பேக்க போட முடியாது. நான் ரிக்வெஸ்ட் பேக்க வாங்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ, போட. ப்ரோ. இங்க வாங்க. That's everything. On to the next. Emerge. Income, right? Head to the table. இருக்குது. இதில் போயிட்டு நம்ம அங்கே வேறு டெலிபோர்ட் பண்ணி விட்டோம். எனக்கு ஹெல்த் ஆகிருக்கோம். 60 வந்துருக்கு. ஹெல்த் ஏற்றிட்டு வரணும். பெரிய மலையா இருக்கு. ரொம்ப பெரிய மலையா இருக்கும் பொழுது இங்க ஒரு பண்ணி வேற இருக்கும். சுத்திதான் ஏறணும் போல இருக்கு. ஆனா மலைக்கே போகலாம். நம்ம இங்கேயே பக்கத்துலேயே தான் இருக்கு. இங்க இருக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்லாம் இருக்கிறாங்க. Nowhere to hide. Speed of light. With sword from நெருப்பு பூச்சி அடிச்சா சாவானது போல இருக்கு. Don't blink. Useless. Incoming. Nowhere to hide. சாவே மாட்டேது. Don't blink. Speed of light. ஏகப்பட்டதான் நடக்கும். வேற எங்க இருக்குதா?
ஓப்பன் செஸ்ட். இது செஸ்ட் வந்துச்சு. செஸ்ட் எங்க வந்துச்சுன்னே தெரியலையே. இவ்வளவுதான் பிங்க் கலர்ல கட்டுது. லைட் ஆல் பிரேசர் அண்ட் ஓப்பன் செஸ்ட். ஓ இந்த இதுவா? அடியே ப்ரோ, அடியே ப்ரோ, அடியே ப்ரோ. That's everything. On to the next. Thank you. Don't blink. Cut to the chase. அவ்வளோதான். நெருப்பு இருக்குதா ப்ரோ உங்கள்கிட்ட? ஐயோ, அதுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கே அடிச்சிட்டாரா? Told you I'd win. Wow, these will come in handy. Bet you can't keep up with me. எத்தனை இருக்குது? நான் ஒருத்தர் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு ஆடு முடியும் மாதிரி மறுபடியும் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டே இருக்குது லைவ். இல்லைன்னா கமாண்ட் காட்ட மாட்டேங்குது. போய் வச்சுங்க, மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க ப்ரோ. With sword comes shadow. எவ்வளோ இருக்குது? 21 இருக்குது. வாங்க ப்ரோ, ஒன்றே ஒன்று எழுத. நவீனை நாளில் கமெண்ட் இருந்தேன் இருக்கியாப்பா? கமெண்டே வரலையே அவனால. இல்லை எனக்கு தான் லோட் ஆகலையே, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. நைட் பாட்டு கூட கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்குது கொஞ்சம் நேரமாக. Speed of light. I'll be fine. Hey! Incoming. Nowhere to hide. Speed of light. Hey! நிறைய கிடச்சிருக்கு இல்லை, எல்லாத்தையும் எடுத்தோம். என்னன்னா பார்க்கக்கூடாது. ஒருத்தர் நடந்துட்டு இருக்கிறான். நவீன் போயிட்டான் நினைக்கிறேன். சரி, நெக்ஸ்ட்டு கமிஷன்ஸ் முடிக்க போகும். கமிஷன்ஸ் பக்கத்தில் மேலே
என்ன பண்ணணும்? A small step for defeat all opponents. With sword comes shadow. Speed of light. செத்துட்டான். ஃபில்சர் செத்துட்டான். பொட்டாட்டோ கிடைச்சிருக்கு. மறுபடியும் சவுண்ட் போட்டு வரானுங்க. ஏன்? Don't blink. கோபுரம் இங்க போனாரு. அவர் அங்க முடிச்சு நிற்கிறாரா? அவங்க போகாட்டி முடிச்சு வரக்கூடாது. இப்போ முடிச்சிட்டாராங்க. வரம் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. இன்னும் எத்தனை இருக்குது நமக்கு கமிஷன்ஸ்? கமிஷன்ஸ் வேற இங்கே இருக்குதா? ஓகே. கமிஷன்ஸ் பொதுவாகவே இந்த மான்ஸ்டரை சுற்றி தான் வருமா? நமக்கு இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது. மான்ஸ்டர் ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கு. நவம்பர்ல இது வருதா? இங்க தானே இருந்துச்சு கமிஷன். இங்க என்ன பண்ணணும்? Rodolf. வீடியோ எவ்வளோ நேரம் கமெண்ட் வரலையா? இல்லையா? ஒரு கமெண்ட் கூட ஒன்றும் வரல. ஆமாப்பா வரல. இங்கே டெலிபோர்ட் ஆக முடியாதுல்ல உள்ள இருந்தா. வெளியே போயிட்டு டெலிபோர்ட் ஆகும். பக்கத்துலேயே தான் காட்டுது. டெலிபோர்ட் ஆகி போயிடும்.
Do you know anything about puzzles? God wants to give someone some. யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஏன் கிஃப்ட்டை நம்ம ப்ரெசென்ட்னு சொல்றோம்? எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க சொல்லுங்க. ஓ! 2 பொண்ணுங்க பேசுனா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட் ஆஃப்டர் லாங் டைம் நிக்கில் ரஞ்சித் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இப்பதான் முதல் தடவை கமெண்ட் பண்றீங்களா இல்லைன்னா ஆஃப்டர் லாங் டைம்னா புரியல ப்ரோ. அப்படி எங்க போகணும்? திருப்பி போட்டால் பறந்துடலாம். கோட்டை எங்கப்பா? இங்கே தானே போகணும். 3P 3 பேர் அங்கே நிற்கிறாங்க அவங்க 2 பேரும். இந்த ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் ப்ளீஸ். என்ன ஐடி நேம் என்ன ப்ரோ? உள்ள போகணும் உள்ள இருக்கணும். Goldfish இவர் pets. இதுக்கு மேலே நிற்கிறாரா? Very cute. Did you buy this? ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. அதான் ப்ரோ நேம் என்ன ப்ரோ நேம் என்ன? நிறைய 2 3 ரிக்வெஸ்ட் நிறைய ரிக்வெஸ்ட் கிடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே வெயிட் ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ணுறேன். ஓகே நம்ம இன்னைக்கு சோலோ போய் கொஸ்ட்டை முடிப்போம். 2 3 நாளாக கொஸ்ட்டே பண்ணல. He will be reunited with the lovers. Anything the knights can do for you. எங்கே இருக்குது? ரொம்ப தூரத்தில். ஐயோ இது இந்த இடமா? இது நான் போகலப்பா. எங்கே போய் அடி வாங்கிட்டு தான் வேற கொஸ்ட் எடுக்கும். இப்போதைக்கு அந்த கொஸ்டே வேண்டாம். இது என்னது? ஹெரல் வித் வி வில் பி ரீயூனைட்டட். இந்த கொஸ்ட்டை வந்து பொறுமையாக பண்ணாங்க. என்ன தர போய் அடி வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு? Anything the knights can do for you. நோ சார் எதுவுமே வேண்டாம். எனக்கு பள்ளத்தான் வேண்டாம். மலையில இருந்து சாடி வர்றதே பெட்டரா இருக்கும். ஏறுறதை விட இறங்குறது ஈஸியா இருக்கும். See, now you see them, now you don't. Once I might trace that today, beautiful guy, mankind. So, treasure to willing followers. ஃபாலோ பண்ணா ரிவார்ட் கிடைக்கும். இது நான் அப்படியே வந்துக்கலாம். இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும்.
மலை ஏறி போறதுக்கா? மலை ஏறியே போயிரும். Bring Shenhe to nearby makeshift portal. Take a break. Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Oh, Since this was Shenhe chosen की as the சாப்பாடு building site for the வாங்கிட்டு new Jade இந்த Chamber, பொண்ணு வேற we've மெடிசின்ஸ் had தானே a சாப்பிடும். constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just at the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me. I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. Shenhe. We'll hang around outside until the other room's ready. Hyman's gonna go see if there's anything good to eat around here. Hyman couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. எப்போ பார்த்தாலும் Let's திங்கையில தான் get இருக்கு it for பாருங்க Shenhe பையன். too. She can have it as a midnight snack, or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. See you tomorrow. Hey, isn't that Claveratina? What's she doing here? என்னப்பா? Let's go and say hi. கொக்கா. எனக்கு வேற என்னது cloud? One trusts you have Hello, met Regina. Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Claveratina? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of the god's remains. இதுலயே Being of பாதி an நேரம் போயிரும் போல இருக்கு. avaricious disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived,
She had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so Too dangerous, போல though. இருக்குது. Why was a tiny little kid battling Walk on the against the Disipagi. master god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is Just one want to to whom she finish refers. first. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhua because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. எப்படா வந்துடுச்சு. So, Shenhua isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Wait Adepti. until the following day. Oh, Told no Funadia. wonder she doesn't like being treated.
நம்ம தூங்காமலே இருந்திருக்கோம் அவ்வளோ நேரம் அதில். மறுபடியும் பேசுமா இது? Hey, so, Shenhua, Master has relayed my situation to you, I take it. oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. இன்னைக்கு Although ஃபுல்லாக I இதுலேயே still பேர் don't போல know இருக்குது. quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. அப்பவும் சாப்பாடா? It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. இது யாரு? நீங்கோங்கிட்ட தானே பேசணும் போனச்சு இல்லையா? Look! The jade chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? இவ பேரு பைவன். Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite Why on a voyage a not? while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene.
Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plaustrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plaustrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Interesting approach. Okay then. Alright, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go. What question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. This story is a big storyline. Bro. Tired of you. I'm tired of orange age. வளர்ந்துட்டே இருந்தா தெரியாது. எல்லாரும் நேற்று உடம்பு சொல்லாம வர வந்து இன்னைக்கு தான் அப்படி கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருந்தேன். அப்புறம் மறுபடியும் லைவ் போட்டுருக்கேன். சாயந்தரம் எம்எல்வில இருந்தப்ப தெரியல பெருசாக்கு. Master Sean. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Sorry, my brain's finally caught up.
It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Nincong back when she was building the original jade chamber. The types of ore needed to make wonder cores are Lady Nincong supplied them herself last time. I suppose you've brought any yourself? Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Nincong sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. The jade chamber reconstruction. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. If you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Work-life balance, but I think this is pushing it. இதுலதான் வர சொல்லிருக்காங்க. என்னது இது? I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks. இப்படி இருக்கு ஜேட் சேம்பர் பார்ட் மட்டும் பாருங்க போர் அடிக்குது. இருக்கணும் bro. லைவ்ல இதெல்லாம் காட்டாம போனா செட் ஆகாது. எனக்கு அது இதாகதோட கால் பயங்கரமா இத வலிக்குது அதான் பிரச்சனை இருக்கு. Where mortals seldom stray. சின்ன அடி. அது வந்து இப்போ டைல்ஸ் வந்து குளிருதா பயங்கரமா ஜில்லுன்னு இருக்குதா கால் கீழ வச்சோம்னா பெயின் அதிகமாகுது. Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Hi bro. Seems like you have a real connection with this place. வாங்க What's the story about though? கார மடக்கி போட்டாஷ். மடக்கி வச்சாலுமே இந்த சைடுல இடிக்குது. Becoming a hero. Cool. இந்த இடம் கம்மியா இருக்கு. Take care bro. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. கீழ மேட் மாதிரி ஏதாச்சும் வெச்சுங்க. ஒரு பேட்டரி இருக்கு அந்த யூபிஎஸ் வந்து ரிப்பேர் ஆச்சு. அப்ப அதுல அந்த கலத்துல பேட்டரி இருக்குது. அத தூக்கி கீழ வச்சு அதுக்கு மேல தான் கால் வச்சிருக்கேன். ஆனாலுமே கொஞ்ச நேரத்துல கூலிங் வந்து இது காலை மடக்கி வச்சு காலை பெட்ஷீட் போட்டு மூடியாச்சு. குளிரவே விடாதீங்க. If you want to live, you must sacrifice a child to me. What a nasty piece of work!
Paimon sure hopes this monster gets put in its place. ஏன் பையன் திடீர்னு monster கோவப்படுது? was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No, don't do it, little girl. ஏன் என்னாச்சு பையனுக்கு? Unbeknownst to anybody else, she was 5 ரூபா கொடுத்து 500 ரூபாய் ஆக்ட் concealed. பண்ணு பையன். She approached the monster's lair, feigning fear நானும் and அப்படிதான் பண்றேன். trepidation. இது கொஞ்ச நாள் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் bro. அது என்னன்னா அந்த டேபிள வந்து ஒரு அல்டர் பண்ணேன். டேபிள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4 இன்ச் ஹைட் கம்மி பண்ணிட்டு அப்புறம் டேபிள் வந்து ஒரு 3 அடி இருந்துச்சு. அது ஒரு 1/2 அடி சைடுல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன். இந்த டேபிள்ல இருந்த டோர்லாம் கலட்டி போட்டேன். ஒரு கீழ ரெண்டு பக்கம் ஒரே அறையா இருந்தது ரெண்டு அறையா மாத்தி அதுக்குள்ளடி நம்ம மோடம் அதெல்லாம் தூக்கி வச்சிட்டேன். யூபிஎஸ் அதெல்லாம் அதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நம்ம டேபிள்ல மேல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இடம் கிடைச்சிருச்சு. நிறைய திங்ஸ் வந்துருச்சா இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வேண்டி அப்படி வச்சிருக்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா கீழ இருக்க அந்த கால் வைக்க முடியாத எடுத்துட்டு அதான் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அது வந்து இருந்ததுதான் கரெக்டா இருந்திருக்கும். அதை எடுத்துட்டேன். But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. அதனால இப்ப இந்த பேட்டரி வச்சு சமாளிச்சிட்டு I'm not இருக்கேன். sure she deserves all the praise she is given. கால் வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon. Let's go get ourselves some Star Splinter Iron. Yeah! அதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மயில் தான் அது சொல்லுச்சுல மயிலா கொக்கான்னு தெரியல. அது சொல்லுச்சுல இந்த ஸ்டோரி தானே அதுவும் சொல்லுச்சு. And times like use visions to find a star splinter iron. Cloud reader. Bro, நான் வந்து என்ன பரவன்னு கேட்டேன். Use visions to find stars in the rain. இதான் தாயா எங்க விஷன் யூஸ் பண்ணணும் சும்மா போனாலே தெரியாதா ஏரியா விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் Village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Yeah. Hey, there really is someone here. Hyunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on
Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. Bad name hero. If that's okay with you. bro, தமிழ்ல பேர்லாம் கிடையாதா? Ninjin. நம்ம வந்து கொக்குக்கு கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்ல நாரை. நாரையா? Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. நாரை இவ்வளவு பெருசா இருக்காதுல்ல ப்ரோ. அண்ணன் மண்ணம் தான் இவ்வளவு பெருசா இருக்கும். அண்ணன் பறவை. நாரை குட்டியா தான் இருக்கும். கொக்கு மாதிரி. கொக்கோட குட்டியா இருக்கும். Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay. Then let's see what we can find in this village. Village குள்ள போறோமா? Search for the records behind the village. நம்ம இதனே முட்டி நிக்கிறோம். ஓ, ஊரைக்கு மேல பேரிடு. அண்ணன் தான் குட்டியா இருக்கும். அண்ணன் தான் குட்டியா இருக்குமா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? நான் இவ்வளவு நாள் பார்த்தேன் நாரை தான் குட்டியா இருக்கும்னு படிச்சிருக்கேன். படிச்சதுலயும் சரி பார்த்துருந்தேன். Remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. அண்ணன் தான் குட்டியா இருக்குமா? Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Search for... Yeah, search for search for records behind the village. இதுக்குள்ள மொத்தமே இவ்வளவுதான் இடம் இருக்குது. இடம் நிக்கிறோம். கூகுள் கரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. லைவ் முடிச்சிட்டு பாக்குறேன். எங்க ஏரியால நாரைலாம் வரும் ப்ரோ. குட்டியா தான் இருக்கும். அதனால நானும் அப்படியே வீட்டு பக்கத்துல தான் நிக்கிறோம். அடிக்கிறனால உயிரே வேணும். தம்பியை மாத்திட்டு அக்கா விடுவோம். As you wish. மாட்டிட்டேன் போல. மொத்தம் ஏரியாவே இவ்வளவுதான் இருக்குது. இதுக்கு என்னத்தை தேடுறது? அதோ அண்ணா தெரியுது உள்ள இருக்குது மஞ்சள் கலர்ல. ஓகே, நல்லா வேலை. இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுனால பார்த்து நம்ம எடுத்து கொடுத்தாங்க படிப்பாங்களா? புலன் அட்டாக் பண்ணாலே போதும் ப்ரோ, நோயெல்லாம் தேவையில்லை. அப்படியா? So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh. The truth is even more lamentable than the opera.
Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. புரிஞ்சு நம்ம அந்த படம் தொடர்ந்த துணி We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. ஷென்காவை வேணுமுனே கொடுத்துருக்காங்க மான்ஸ்டருக்கு பலி கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்பாவே கொடுத்துருக்காங்க I won't hold you back. அதனால continuing searching for records இதெல்லாம் எங்கேயா மறைச்சு It's a miracle. ஒருத்தன் எங்கே இதுக்குள்ளே ஏறிட்டு இருக்கிறான் Off we go. This is it. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. கிச்சன் ஏர்ல போயிட்டு பிளக் பண்ணோம் ஓகே ஆமா பாத்தீங்களா கிச்சன் மேல போறல One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. இந்த வில்லேஜ்ல இருந்த எல்லாரும் போயிட்டாங்களா அதனால தான் யாருமே இல்லாம இருக்காங்க Shenhe, look. This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So,
I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! பையன் ரொம்ப கோவக்கார குழந்தையா இருக்கும் போல இருக்கு. We can't let someone else beat us to it! இப்படி சொல்லிட்டு சண்டை வந்தோன்னா அதான் முதல் ஆளா ஓடிடும். நம்பி போலாமா? என்ன 17:30 உள்ளே போயிருக்காண்டாமா. நம்ம அதெல்லாம் நிக்கிறோம். இங்க இரு, அந்த பக்கம் நிக்கிறது. நம்ம இங்கதான் நிக்கிறோம். Like just be look for suppressing. அப்படின்னா என்னது? தண்ணிக்குள்ளேயே தேடணும். That's everything we need! Let's head back and report in! அவ்வளவு கிடைச்சிருச்சு. அங்கே சும்மா நடவாம I'm கிடைச்சிருச்சு. curious if Beto's made any progress. என்னையா இது? நானும் ரொம்ப நேரம் தேடணும்னு நினைச்சேன். இந்த உடனே கிடைச்சிருச்சு. Goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils.
Without knowing the ins and outs of your situation, ஷென்ஹா வந்து அந்த பறவை say அந்த whether பறவை you கூட should stay. வளர்ந்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதானே அதனால தான் Now that அந்த our paths have அது crossed, சாப்பிடுற மாதிரி we'll இந்த always have a மெடிசின்ஸ்லாம் connection. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. இங்க வரணுமா? இங்க இருந்தே ஓடி போயிடலாம்ல. What's the hurry? மேல நிக்கிறது யாரு? Ningguang's little secretary. We found all the materials. Little secretary. Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Everyone calls for the participants to. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Captain Beidou. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Jade Chamber மறுபடியும் திறக்க போதா? நிங்காங் நிக்கிறா. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. மறுபடியும் Thank சண்டை you தான் போகும். all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. The Traveler, Shenhe, சொல்லலாம் Paimon, உங்களா? I'll be leaving now.
சொல்லு come சொல்லு and see my play when the time comes. நான் லைவ்ல இருக்கேன்டா You're next. ஆ What is your question? I should clarify. நான் இன்னைக்கு ரூபா ஃபுல்லா I do not know your sister's whereabouts. ஆமா Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you, should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! அது ஏன் எப்பவும் ஜேட் சேம்பர் பறந்துகிட்டே இருக்குது? என்ன ரீசன்? என்ன மறுபடியும் வந்துட்டான்ல அவங்க வில்லனுங்க? என்னப்பா இது? இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டு ஜேட் சேம்பரை பறக்க வச்சா இவனை வந்துருவானுங்க.
Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. 인광 버라크야 어떠기는 아 이거는 디펜스 ஓ இதனாலதான் அவ கேப்டனா Tsunami. What's that? Wait! A giant wave! ஏன்டா உள்ளாடி போன You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die. ஷென்ஹாவோட கதையை காட்டுறாங்க. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. ஷென்ஹா ஒத்தையை போய் முடிக்க போறாளா? ஆ என்ன ராக்கி முடிச்சீங்க பாவியா ஷென்ஹா எங்க போறா உள்ளடி அது காட்டல What are you doing here? Fight. We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. அடிச்சா போதுமா சும்மாவே அடிச்சா போதுமா நான் வேற ஏதோ நினைச்சேன். But in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. Unleash! என்ன பண்ணுது உள்ள போயிடுச்சா Manifest. ரெண்டெண்ணம் வந்துருச்சு Obey. என்ன இது எப்படி அடிக்கிறது நம்மளோட பவ் அட்டாக் வேற இல்லையே ரெண்டெண்ணமா
காணல. ரெண்டு ஒரே இடத்துல வந்துருக்கு. செத்தான்டா சேகரனை. அட பாவிகளா. அதெல்லாம் வேற ஏதாச்சும் சொல்லும். ஜாலியா அடிங்க ப்ரோ, ஈஸி தான். என்ன ப்ரோ இது அடியப்பட மாட்டேங்குது. ஷென்கா வச்சா அடிக்கணுமா? இவன்ல வச்சுக்கிடுவோம். அது வரும்போது மட்டும் அவள் எடுத்து அடிப்போம். அது என்ன ரெண்டு என்ன வந்துருக்குது? ரெண்டுக்கும் ஹெச்பியை கம்மி பண்ணணுமா? யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, ஈ போட்டு அடிக்கலாம்ல. 4 மாத்திக்குவோம். அவன்ல வச்சுக்கிட்டு அது வரும்போது மட்டும் அதை எடுத்து அவன் எடுத்து அடிப்போம். வா தெய்வமே, வந்து இதில் படி, சீக்கிரம் அடிச்சுட்டு போடு. ஐயோ, போயிடுச்சு அது. ஐயோ ஐயோ, ஹீலிங் பூல். சே, பவு இருந்துச்சுன்னா அடிச்சே இருக்கலாம். பென்னட்ல அல்ட் ஹீல் மட்டும் இல்ல, பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணும். என்ன வரும் லான்ஸ்லாட் மாதிரி சோப் பண்ணிட்டு வரா. ஓரளவுக்கு அடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன். நடுவுல ஒண்ணு இருக்குது, அது என்னது? யாரும் சொல்லலையா? ஹீல் பண்ணணும் தான் சொன்னாங்க, ஒர்க் பண்ணுங்கிறத சொல்லல. सिंगल टिप्स करो. नेक्स्ट टाइम வரட்டும். எப்படி கெச்சிங்க போட்ற போல இருக்குது அது. நான் மூணான வந்துருச்சு. என்ன ப்ரோ பண்ணுது? போய்டா. Freeze! Don't get frostbite. What's the hurry? போற மாட்டேன். கடிட்டு அல்ட் போட்டா ப்ரோ. நீங்களே கேரக்டரோட ஸ்கில்ஸ் போய் ரீட் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் ஒரு நாள் விசில வரேன் வந்து சொல்றேன் எல்லாமே டாப். ஓகே ப்ரோ, ஓகே. போயிடுச்சா? இங்க போகுது டிராகனை காணல. இங்கப்பா போற டிராகன் வந்துருச்சு. இப்போ கடிட்டு அல்ட்டி போடுவோம். அண்ணா போடுச்சு கடிட்டு அல்ட்டி. செகண்ட் ஸ்கில் கடிட் ஆகல.
இப்போ வந்து படுத்துருவோம் போட்டுறான்டான். Obey, cryo incarnate. மூணு பேர் போயிட்டு அவன் அதுல நின்று அடிச்சுட்டே இருப்பாளா? இன்னுமே அந்த அடிட்டு இருக்குது ப்ரோ டவுட். செத்து போயிடுச்சு. டிராகன் This செத்துடுச்சு. place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. 53 ஆயிடுச்சா? நம்ம லைவ் முடிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. 8 பேர் பார்க்குறீங்களா? மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. 7 பேர். Chinga. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. அப்ப அந்த டிராகன் வந்து ஃபீமேல். அதனால தான் ஷீன்னு சொல்றாங்க. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Genshin opera, ID. I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to ஆட் be a பண்றேன் hero, ப்ரோ. though. ப்ரோ அந்த ஸ்டார்டிங்ல நிங்கோங் சொன்னாலே Protect you. Let the soldiers recuperate, ப்ளஸ் but வைஃப். don't let your guard down. அப்படியா? If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. யாரு ப்ரோ? உஷாலஸ் அப்பனா One's opinion. Well, things would have hardly gone so smooth. அத கவனிக்கவே இல்ல ப்ரோ. For Shenhe. ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுல டிராகன் அதுவா? However, final victory was always going to be ours, ஃபோன் பேசிட்டு even இருந்தா. had things been a little more arduous. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராகனோட வைஃப் ஆயிது. I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial. There will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. இதுக்கு பேர் வார்டெக்ஸ். அது வந்து ஒஷாலஸோட வைஃப். Tianjuan remains mine. I will ரெண்டுமே வார்டெக்ஸ் ஆனா அது. Shenhe. அப்ப இதுக்கு பேர் என்னது? இப்போ அந்த டிராகனுக்கு பேர். We venture out from the mountains a few years ago, and notice the air of dejection in which you returned. Hopefully, this trip to Liyue Harbor has been அந்த டிராகன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராகன். அதுக்கு பேர் வந்து வார்டெக்ஸ். Yes. இப்போ வந்து I டிராகன் can't அதோட explain வைஃப். it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There will be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen,
One shan't be telling you. One Paste. shall be going homeward now. Paste and read பண்றோமா? Please, have a And good you rest. rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another Paste. crisis. read பண்றோம். T வராது. This banquet silent must be the most spectacular ever. Paste. Okay, இதோட முடிஞ்சதா? Crystal chunk. T வரும் லாஸ்டா T சவுண்ட் கரெக்ட் தான் நீங்க ஸ்பெல் பண்றோம். Nice. இருக்கட்டும். ஏதோ ஒன்று இருந்துட்டு போதும். இது துள்ளி குத்துனால விழந்தான் ப்ரோ குறையுது. Nice. Crystal chunk கீழே உள்ளது. இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? Cloud Returner கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டா. 2 டைம் ப்ளே பண்ணுங்க. 1 டைம். எதனால போயிட்டா கோச்சிக்கிட்டு? இதோட நம்ம முடிப்போம். நம்மால இதுல இருந்து இதை குத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். Let's see. 3 டைம் ஆகுமா? ஐயோ அவ்வளவுதானே இந்த கல்லு நடந்தாச்சா நம்ம கெச்சிங்க இங்கேயும் ஒரு கெச்சிங் அங்கேயும் ஒரு கெச்சிங் இங்க பாருங்கப்பா டுவல் ரோ கெச்சிங் பாக்கா யாரு சாமி நம்ம வந்து இந்த அப்கிரேட் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு முடிச்சோம் இல்லை ஹீரோஸ் அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியிருந்தா பண்ணலாமா இல்லைன்னா 60 தான் சார் இது எடுக்கணும் தானே எல்லாம் சேர்த்தா பண்ணலாம் 7 வெப்பன்ஸ் அப்கிரேட் ஏதாவது பண்ணலாமா அசலுக்கு இந்த கொம்பு தேவை ஐடி சொன்னீங்கல்ல ஐடி எதுக்கு 06538184 அப்புறம் உங்களோடது கரெக்டான சர்ச் பண்ணிருக்கேன் 80653884
பைமன் கெச்சிங்க தலைக்கு மேல இருக்கு. Come on, enough procrastinating. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு லைவ் முடிப்போம் bro இதோட. கெச்சிங் பக்கத்துல நிப்போம். இந்த கெச்சிங் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப அந்த கெச்சிங் நம்மள பாக்குறா. ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. அஜய் ப்ரோ, நீங்க தானே சாக்ஸ் சாக்ஸ் பாய் ப்ரோ. ஜிங்ஸ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. எல்லாருக்கும் பாய். நாளை சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாம்.